Shown here are phase contrast images of 4 colonies derived from single CD133 positive cells expanded on laminin-coated 96-well plates. These cells are 7 days post-isolation and demonstrate small, compact epithelial cell colonies. At day 7, when colonies are approximately 25 cells, RNA was isolated from the cells and gene expression of the cholangiocyte marker CK19 was analyzed. As can be seen in these RT-PCR experiments, gene expression demonstrates expression of hepatocyte marker albumin and cholangiocyte marker CK19, confirming bipotential status of CD133 positive cells. Several weeks after CD133 positive initial single-cell isolation and expansion in vitro, 1 × 10⁶ cells from the MAT1A model are injected subcutaneously into immune-deficient nude mice. Arrows indicate tumors growing 4 weeks after the cells are injected. CD133 positive cells from toxin-induced chronic liver injury, such as CCL4 or 0.1% DDC diet, do not form tumors. Tumor formation in vivo is used to identify malignant potential or cancer stem cell phenotype within the stem cell population. Và một cái nữa liên quan tới modeling cái cardiac muscle cell transplantation trên chuột ha. Transplant models are valuable tools for immunological research that often require surgical expertise. Here we present a feasible approach for heterotopic heart and cardiac muscle cell transplantation in rats. By highlighting and simplifying all of the crucial steps of our model, researchers without a surgical background should be able to master this model in a reasonable amount of time. Both transplant models provide valuable insights into the mechanisms of tolerance and rejection and can be applied in various species. We have a lot of experience in teaching this model to individuals without prior surgical training. After learning the crucial steps, we advise patients in sufficient practice with deceased animals. For donor heart explantation, after confirming a lack of response to pedal reflex in an anesthetized 7 to 22-week-old rat donor animal, apply eye lubricant and use mechanical clippers to remove the abdominal and thoracic fur. Place the rat in the supine position on a heating base and fix the limbs at the base of the operation table with elastic bands. Disinfect the exposed skin with 70% ethanol and perform a median laparotomy. Insert retractors into the incision and use sterilized cotton swabs to mobilize the intestine to the left side of the donor to expose the inferior vena cava. Next, puncture the inferior vena cava to allow intravenous injection of 500 international units of heparin dissolved in 1 milliliter of ice-cold isotonic saline solution. Stop the bleeding at the puncture site after needle retraction by light compression using a cotton swab. Incise the diaphragm, perform a lateral thoracotomy to both sides of the donor, and pin the thoracic wall. Remove the pericardium and the vagal nerve by blunt dissection using 2 microneedle holders. For exsanguination, transect the abdominal vessels and insert the blunt branch of a probe-pointed scissors into the transverse pericardial sinus. Use a compress to dissect the ascending aorta and pulmonary artery as distally as possible under light traction of the heart. Place a single ligature around the superior and inferior vena cava and the pulmonary veins, and tighten the ligature stepwise as dorsally as possible. Sever the tissue dorsal to the ligature and extract the heart. To perfuse the explanted heart, use an 18-gauge cannula from an intravenous catheter to flush 30 milliliters of ice-cold isotonic saline solution supplemented with 1,000 international units of heparin
through the ascending aorta and the pulmonary artery before placing the heart in a 15 milliliter tube of saline solution on ice. After preparing the 10 to 14-week-old recipient rat as just demonstrated, mobilize the intestines to the upper left side of the recipient onto a warm wetted compress and adjust the surgical microscope or a sufficient alternative. After mobilizing the duodenum and proximal jejunum respectively, using a 5 to 7-fold magnification, use cotton swabs and blunt dissection to expose the abdominal aorta and inferior vena cava. Using 2 microneedle holders to elevate the abdominal vessels without injuring the lumbar veins, place a Cooley vascular clamp onto the vessels. Use a 30 to 45 degree arched 27 gauge cannula to puncture the abdominal vessels. And use Potts scissors to enlarge the puncture site into a longitudinal incision that matches the size of the lumen of the donor vessels. To remove clots and to prevent postoperative thrombosis, perfuse the vessels with saline and place the graft into the situs. Using 2 simple interrupted 8O monofilament non-resorbable sutures, fix the donor ascending aorta to the recipient abdominal aorta at the cranial and caudal corners of the longitudinal incision. To anastomose the ascending aorta of the donor with the abdominal aorta of the recipient, place the graft to the right of the recipient vessels while performing the first half of the anastomosis with a running 8O monofilament suture. Then place the graft to the left of the recipient vessels and perform the second half of the anastomosis. Fix the donor pulmonary artery to the inferior vena cava in a similar manner, with 2 corner knots at the cranial and caudal corners. After fixing the donor vessel with knots at each corner, place a stitch from the outside to the inside of the vessel to run an intraluminal anastomosis for the first half of the anastomosis. Before tying down the suture, place another stitch from the inside to the outside. To prevent peripheral embolism after finishing the second half of the anastomosis, flush the anastomosis with saline before tightening the knot of the second half of the anastomosis. Place a hemostatic gauze around both anastomoses and carefully release the Cooley vascular clamp to allow graft reperfusion, managing any bleeding with light compression and sterilized cotton swabs. After about 60 seconds, the heart should start beating. Carefully replace the intestines and close the abdominal fascia and the skin with separate continuous 3O polyfilament running sutures. At the appropriate experimental time point, harvest a donor rat heart as demonstrated and use a sterile scalpel or sterile scissors to shred the heart into 3 by 3 millimeter fragments. Digest the pieces in 20 milliliters of culture medium supplemented with 0.5 milligrams per milliliter of collagenase for 30 minutes at 37 degrees Celsius. At the end of the digestion, add the tissue to a large poured sieve while removing the culture medium. Add 5 to 10 milliliters of isotonic saline solution and strain the tissue slurry through the sieve. And after centrifuging the cell suspension twice, filter it through a 40 micrometer cell strainer. Rinse the strainer with 5 to 10 milliliters of isotonic saline solution to collect any remaining cells. And after centrifugation, resuspend the isolated rat cardiac cells in saline solution at a concentration of 5 times 10 to the 5th cells per milliliter. Load a 1 milliliter syringe with the cell solution and place the anesthetized recipient animal in a lateral position with the target ear facing up. Fix the ear with a finger and double-sided tape and use a 27-gauge cannula to subcutaneously inject 20 microliters of cardiac muscle cell solution close to the visual capillary vessels into the recipient's ear. After the appropriate experimental observation period,
extract the draining cervical lymph nodes and perform the appropriate downstream analyses of interest. Syngeneic transplants survive up to 100 days without signs of graft failure. The specific donor-recipient combination can result in different speeds of heterotopic heart transplant rejection. Cryostat sections of the rejected hearts reveal an increased infiltration of immune effector cells, whereas syngeneic grafts are largely free of immune cells. Cervical lymphadenectomy and restimulation assays of draining lymph node cells after oral cardiac muscle cell injection reveals distinct strain-specific immune responses toward heterotopic cardiac tissue in allogeneic transplant recipients, warranting further immunological analyses such as cytokine profiling. Đó là một cái phương pháp mà ta có thể làm thực hành thao tác trên cái chúng ta ở đây ở trường chúng ta chưa có làm được cái này, nhưng mà ở một số trường y thì các sinh viên năm tư, năm năm thì các bạn sẽ bắt đầu làm những cái transplant cơ bản, như bone marrow transplantation hoặc là heart implantation hay transplantation trên mô hình chuột ha. Thì chúng ta chỉ xem video để mình ta biết được cái cách thức nó vận hành như thế nào. Stop tại đây ha, quay lại lại cái bài giảng để chúng ta xong cái bài giảng hôm nay. Cái bài giảng kế tiếp của chúng ta nó sẽ là cái hệ ectoderm. Đây là một cái phần các nhóm tế bào gốc cũng khá là quan trọng trong cái định hình các cái neurosystem hoặc là epidermis, những tế bào biểu mô. Thì chúng ta biết là ectoderm nó sẽ chia thành 3 nhóm chính. Một nhóm là chỉ là phía ngoài cùng là phía da, lớp da. Một nhóm là hình thành những cái tế bào nó cũng hiện diện phía dưới lớp da ha, neurocrest, những tế bào thần kinh ngoại biên. Một nhóm thì nó hướng vào cái neurotube thì nó sẽ hướng tới thành các cái hệ thống thần kinh trung tâm, brain, spinal cord, motor neuron và retina cho mắt ha. Neurocrest thì chủ yếu là phần lớn là những cái tế bào mà chia ra những cái tế bào tuyến thượng thận nè ha, adrenal, melanocyte, những tế bào quyết định cái hắc tố, những tế bào khung xương ở phía mặt, facial cartilage, những tế bào răng, trên những cái tế bào mà peripheral nervous system, thường những cái tế bào ngoại biên á, thì nó nhiều nhất là tế bào Schwann cell, rồi những cái tế bào kết hợp giữa neuro và glial cell. Glial cell là những cái tế bào hình dẹp giống như là fibroblast. Mình cứ tưởng tượng nó là một cái stroma hay là fibroblast, tức là tế bào hỗ trợ cho các tế bào stem cell. Rồi có hệ thống sympathetic hay là parasympathetic, những cái hệ thống mà tự động hóa cảm nhận dưới cái phần của hệ thần kinh. Phía ngoài da thì chúng ta sẽ có tóc nè, các móng tay, những cái tuyến mồ hôi, những cái khứu giác, hệ thống khứu giác, vân vân. Thì chúng ta biết là sự hình thành và phát triển của neurotube cực kỳ quan trọng. Nó bắt đầu từ A là neuroblast, một cái tấm phiến. Nhưng mà tấm phiến này nếu mà
chúng ta sẽ biết là nó sẽ có một cái trung tâm, và phần trong trung tâm tấm này nó gọi là neuroblast, là cái phần khởi nguồn cho neuroblast. Còn hai phía ngoài nó sẽ là surface, phía ngoài của ectoderm là nó sẽ tạo da ha. Thì cái phần này nó sẽ cuộn lại và nó đi vào bên trong. Thì trong lúc mà vào bên trong nó sẽ tạo thành hình chữ U ha, hình chữ U này là folding, nó tạo thành cuộn, khúc cuộn. Và sau đó là nó tách hẳn ra với cái surface của ectoderm và nó đi vào bên trong, kết hợp với cái lúc này có sự hình thành của notochord và nó hướng tới tạo ra những tế bào thần kinh. Những tế bào này là những tế bào gốc thần kinh clear cell, và những tế bào này nó sẽ di chuyển đến khắp cơ thể ha, đến khắp toàn bộ cơ thể. Thì sự phát triển của bộ não chúng ta sẽ thấy là đối với người 3 tuần chưa thấy rõ, rất là rõ ha, tới 4 tuần, 5 tuần và thậm chí 7 tuần, 11 tuần, 4 tháng, 6 tháng. Và khi sinh ra thì chúng ta biết là mấy đứa bé thường sinh ra thì nó sẽ không có cái hệ thống mà não, thì phần lớn là những cái não trước, não giữa nó phát triển rất là mạnh, hoặc là những cái trục não phát triển rất là mạnh. Nhưng mà cái phần mà não sau cùng, phát triển sau cùng nhất là nó gọi là cái não sau ha, não sau hoặc còn gọi là tiểu não. Đây, phần này là lúc này nó chưa tạo thành những cái nếp cuộn ha, chỉ có những cái não trước nè, não giữa nó sẽ tạo thành những cái nếp cuộn, những cái não sau nó sẽ tạo thành nếp cuộn sau cùng. Cho nên là cái não sau là cái tiểu não, phần mà nó thực hiện các cái khả năng một đứa bé nó phải đi được, phải cân bằng được, thì nó phải tập đi, tập bò, tập lật, tập đi vân. Thì lúc này cái phải sau rất là nhiều thời gian thì cái phần này nó mới phát triển. Chúng ta biết thì từ cái neurocrest hồi nãy chúng ta nói, neurocrest cell là đây những cái tế bào mà sẽ di chuyển, nó sẽ di chuyển hết toàn bộ trong cái cơ thể này. Có thể là nó di chuyển tới cái phần màu xanh, màu đỏ ở phía đây, và sau đó là nó sẽ có một cái quá trình gọi là tìm ra được cái gọi là commitment cell. Thì những commitment cell này nó sẽ bắt đầu hướng tới việc mà sự biệt hóa, lineage hóa. Thì ở đây chúng ta sẽ thấy là nó sẽ hình thành ra cái hệ thống mà sensor, thì nó hình thành ra các cái tế bào thần kinh nhạy cảm, hoặc là những tế bào thần kinh liên quan tới automatically, liên quan tới việc điều hòa các cái hệ thống vận động mà tự động trong cơ thể, ví dụ như là cái nhịp tim đập hoặc là các cái sự cuộn của tuyến đường ruột, vân. Thì đây là cái dấu, các cái tế bào này là những cái phần mà nucleus nó sẽ di chuyển trong khắp cơ thể ha, heart, gut, vân. Cái neurostem cell nó rất là có một cái sự rất là đặc trưng của neurostem cell là nó sẽ làm sao nó phải expand cái kích cỡ nó ra, expand cái kích cỡ chứ không phải là số lượng. Thì đầu tiên là nó sẽ là một cái lớp hồi nãy chúng ta nói rồi, một cái lớp neuroblast là một cái mảng cỡ khoảng chừng 1 đến 2 cái layer, 2 cái lớp ha. Và đây là những cái tế bào mà nó gọi là tiền thân của tế bào clear cell. Thì tế bào này nó sẽ nằm ở ngay cái vị trí ventricular surface, và nó phải bắt vào đầu, nó phải tạo những cái mạng lưới để nó đẩy cái khung này phát triển lên. Thì những cái mạng lưới này nó là những cái tế bào, những cái nhánh dây thần kinh. Rồi rất là đặc biệt là những cái tế bào mà gốc á, nó sẽ phân chia thành asymmetric, tức là nó sẽ tạo ra những cái tế bào gốc kế tiếp
và nó sẽ tạo ra những cái tế bào mà nó tạo ra những nhánh, và những nhánh này là những tế bào mà thần kinh mà nó đã bị khóa đó, nó sẽ đi theo, nó mò theo những cái nhánh này nó đi lên, và nó tạo thành những cái lớp, phân lớp thứ 6, thứ 5, thứ 4, thứ 3